Mugenja leero ebyokugoba minisita bikalubye ne papa wa kuziikibwa. Yongedde ku nteekateeka ezikolebwa paalamenti ez'okujja obwesige minisita omubeezi w'eby'ettaka Pacis Namuganza era zirabise okuleetawo omuwaatu omunene wakati wa paalamenti n'essiga effuza erya executive. Ensonda zitegeezezza nti omukulembeze eggwanga Yoweri Museveni Tihabulwa olunaku lw'eggulo yatuuzizza olukiiko olufuzi olwa kabondo ak'ababaka ba paalamenti bannakibiina kya NRM okugaayagaya mu nsonga ezo ne bongera okuba ttooki mu kusika omuguwa okw'amaanyi okuleeteddwa embeera eno. Ensonda era zigamba nti abakulu beekokodde nnyo obukulembeze bwa paalamenti obukyali obujja olw'engeri gye bukuttemu ensonga ezitali zimu n'engeri abakuliramu paalamenti gye bakozesezzamu obuyinza ekisukkiridde ekivuddeko n'okwetemaateemamu mu kibiina. Gyevuddeko minisita w'amawulire era avunaanyizibwa okulungamya eggwanga Dr. Chris Baryomunsi yategeeza nti engeri ebyokugoba minisita Namuganza gye bikwatiddwamu biswaza nnyo ekibiina bw'atyo n'asaba enjuyi zombiri zituule zikkaanye. Ate omukulu Namuganza yagamba nti tewali musango gwakoze kujjako nti alina empalana ne sipiika wa paalamenti. Ebyo biswaza kubanga bamemba ba paalamenti tubeera abantu bakulu nabo mukikiriza. Abannayuganda baba basuubira ebintu ebibazimba si kugenda mu kayana the conflicts and so forth. Naye tekitegeeza nti tubeerawo nti tulina mpisa. Lulimi ki gw'okozesa ng'oba oyogera ku banne, mpisa ki z'oteekwa kubeera nazo mu paalamenti. So tetwagala oba oli minisita oba oli memba wa paalamenti okwonoona ekitiibwa kya paalamenti oba okubeera n'empisa ensiiwuufu ezitayamba bannayuganda. Naye kino twagala paalamenti amaanyi egateeke ku bintu ebiyamba omuntu wa bulijjo okulaba nti abantu baffe bafuna obuweereza. Naye ku nsonga eno kubanga minisita ainsistinze nti ekizibu kye kitakwatagana bulungi ne sipiika wa paalamenti, tujja kubatuuza ng'ekibiina ekya NRM tulabe nti bw'oba waliwo ensonga wakati y'abakulembeze baffe abo babiri tuzitereeze bakolagane wamu. Ensonga y'okugoba minisita Namuganza okumanya ekyagulumbya abakulu emitwe era ensonda zigamba nti kyawaliriza ne yali ssaawa minisita Dr. Ruhakana Rugunda kuzingiramu n'omumyuka wa ssente w'ekibiina kya NRM Haji Moses Kigongo. Amyuka Nampala wabaka ba paalamenti bannakibiina kya NRM Tom Kinobere omu ku beetabe mu nseka n'omukulembeze gw'agambye nti pulezidenti yabategeeza nti ensonga za Namuganza akyazeetegereza. Wabula agambye nti omukulu era yabatumye okugenda mu bitundu bye bakiikirira okwongera okuttaanya enteekateeka ez'okulambula kwagenda okulambula ng'alambula eggwanga n'okulaba enteekateeka ya parish development model weetuuse. Pulezidenti ensonga teyayiwadde attention kubanga yagambye nti programu yonna egenda ku Namuganza ajja gistadinga na abadde alina ebintu bingi byakwasaganya, so tetwakiwadde attention. Twabadde ku bintu ebyatukutte okuba nga atambula ku zonal meetings okulaba programu nga wetambula pa region. Ensonga endala rationalization agencies ezimu ziddayo mu magamini, so yabadde atwabuli nsonga caucus tulina okulaba nti tusoma documents ze baatuwa ezitandiika eziri mu phase 1 phase. Ensonga y'okujja obwesige minisita Namuganza olunaku lw'eggulo yaleesewo n'akanyamberege bwe kyategeerekese nti ekiteeso ekyo kyaggiddwa ku lukangaga lw'ebyo ebigenda okusooka okuteesebwako paalamenti bw'eneba yaakadde okuva mu ggandalo enkya ku Lwokutaano. Wabula omubaka wa paalamenti Yona Musinguzi omu ku bawomya omutwe mu kiteeso ekyagambye nti bo tebannafootoka era bakyakinywereddeko. I don't belong to the NRM executive caucus. We shall keep pushing our agenda. There are other circumstances. They can put an item on order paper, circulate the order paper, and then remove it and amend it themselves without parliament. We need to go inside. We have to ask them. Ababaka okwesimba minisita Namuganza okumugoba bamulanga okunyooma paalamenti. Emikolo egy'okujjukira yali Ssaabalabizi w'ekkanisa ya Uganda omugenzi Dr. Livingstone Mpalanyi Nkoyoyo gitandise enkyaleero ku kiggwa ky'abajulizi e Namugongo wakati mu kwerinda okw'amaanyi
n'abakristaayo n'abantu abalala nga basiima eby'omugenzi bye yakolera ekkanisa ya Uganda. Ssabalabizi Nkoyoyo yaweereza eggwanga okuva mu mwaka 1995 yaweereza ekkanisa okuva mu mwaka 1995 okutuuka mu mwaka 2004 era mu biseera ebyo ekkanisa yatuuka ku nkulaakulana y'omuggundu omwali okubangawo pulojekiti ez'enjawulo ez'enkulaakulana nga ziyamba eggwanga lyonna okutwaliramu awatali na kusosola mu ddiini. Ssabalabizi Nkoyo yajjukirwa nnyo okugunjaawo enteekateeka y'okuzimba ekkaddiizo ly'abajulizi e Namugongo n'okulaakulanya ekijjukizo ky'abajulizi ekya Uganda Matters Anglican Site mu bulabirizi bw'e Namirembe. Okusinziira ku nteekateeka eno, Ssabalabizi w'ekkanisa ya Uganda kitaffe mu Katonda Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu yagenda okukulemberamu ebikujjuko bino so nga President Yoweri Museveni Tibuhaburwa yasuubirwa okuba omugenyi omukulu. Kyabassa mu kwogerako n'abamu ku balabirizi abaayitako mu mikono gy'omugenzi okuli omulabirizi Katumba Tamalo wa West Buganda ne omulabirizi James William Sebaggalo w'emukono n'atera okuwummula basiimye nnyo era ne batendereza omugenzi oyo nti yakola omulimu gwa ttendo nnyo mu kuzimba ekkanisa ya Uganda n'okubangawo enteekateeka ezaakulaakulanya abantu. Ekigendererwa abantu abalina okwolesebwa, abantu abalina omugaso gwe bagase ku ggwanga. Bishop Nkoyo yali omuntu eyalina okwolesebwa okw'enjawulo eri eggwanga lyonna ery'ekkanisa yaffe. Mu bintu bingi bye yatukolera ffe ab'emukono yatandika obulabizi bwaffe obw'emukono. Ebintu ebisinga obungi bye tukolerako bitulaba oba bye tukola yatuwe omusingi omulungi gwe tutambulirako n'okulaba ng'obulabizi bw'emukono bugenda mu maaso. Bannyonnyodde nti omugenzi Nkoyo yeera yakola kinene nnyo okuzza ekitiibwa ky'abajulizi n'okulekawo omukululo gwe bagenda okutambulirako. Kyamaanyi nnyo eky'obulambuzi naye ate n'okujjukiza bannayuganda bannaffe abaayiwa omusaayi olw'eddiini. Kugamba waliwo omuntu omu yayogera n'agamba nti the blood of a martyr is the seed of Christianity. Kugamba buli lutta omuntu olw'eddiini ye ate oba osize obukristaayo. So omulimu gwe yakola okujjukiza abantu Namugongo yali agenda ggwamu amaanyi. Ministry ey'ensonga za Kampala efulumizza obukwakulizo obujja obugenda okugobererwa mu nzirukanya y'obutale mu Kampala oluvannyuma lw'abasuubuzi okwemulugunya ku vulugu abadde atandise okulabikira mu ngeri abakozi ba kesi gye bateekebwa mu butale n'engeri gye bakolamu emirimu gyabwe. Bino byatuukiddwako mu nsisinkano y'enjawulo yabaddewo olunaku lw'eggulo wakati w'abakulembeze b'omu Kampala naddala ab'ekitongole kya KCCA ne ba RDC n'abakulu abalala. Minisita wa Kampala Misa Kabanda ategeezezza nti mu nsisinkano eyo bamalizza enteekateeka ez'okuteekerateekera ekibuga Kampala engeri gye kigenda okutambuzibwamu omwaka guno 2023. Several issues, Kampala issues, twabadde tulaba Kampala tugenda giyingira butya mu guno omwaka omupya. Ekibyo tusookerako nabyo tusembayo. Era tuyadde guno omwezi gwonna tukole action plan. Omuntu omuwadde kyagenda okusookerako tusobole okulaba nga tu-implementinga presidential directives and our directives as ministers. Mu ngeri y'emu abasuubuzi abakolera mu katale ka St. Bali ku ddembe mu kibangirizi ekimanyiddwa ng'ekya produce bano nno batunda ngoye ebijanjaalo engatto n'ebirala basatira oluvannyuma lw'okukabatema nti baakumala omwezi mulamba nga tebakola mu ngeri gye batategeera nno. Olunaku lw'eggulo abasuubuzi bano baatudde mu lukiiko olwakubiriziddwa market master w'akatale ako Jovia Nalunga ne babategeeza nti okutandika ne Sunday eno si baakuddamu kukola okumala ebbanga lya mwezi mulamba ekitongole kya KCCA kisooke kimalirize okussa amataala we bakolera. Abasuubuzi aboogeddeko ne Kyabassa okuli Magumba Seemu n'abalala bagamba nti ekiseera kye balimu beetaaga ssente okuzza abaana ku ssomero n'olwekyo nti KCCA teyinza kubayimiriza kumala mwezi mulamba. Nze nakintu lefuma bwama okukola osobola okukola ng'abantu we bali bakola ate ekyokutugamba nti twese tuveewo okumala wiiki ssatu tufunyeemu okweraliikirira. Matiya Mulumba kuba n'olw'Essande nga tugambira tugenda kujja kukola tusase zigenda kumala mwezi mulamba. Mwezi omulamba batugambye tetujja kubanga tetukkirizibwa kukyamawo Juuko Drake nga tetukola ffenna okumala omwezi mulamba.
kyetwawakanyiza ne tugende wa marketing master ne tumusaba tufune enkola endala yonna waakiri oba bakoleko paati n'atatuwuliriza mu nsonga eyo n'atugamba nti ekintu kyawedde dda. Amanya Magumba same chairman Kabuta Gate batuguddeko obugwi ne batuteekako porogulamu ya favors tebatubulidde nti bagenda tusengula batuteeke wano abantu balina ebizibu bali mu looni. Minisita wa Kampala Hajati Misa Kabanda bwatuukiddwa naye takkaanyiza na kyakuyimiriza basuubuzi mwezi mulamba. Tunagamba batuuti basooke bajjawo tukole pavers. Abakola repairs basobola okuseetula nga abantu bebakola. Naye abantu baavu nnyo tosobola baga nti babala omwezi mulamba nga tebakola. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyakutuusibwako Sahara Muchuzi Mixi akanzaali akazitoya envaazo ne zifuna obuwoomi obusukkulumu saako Sahara Tangawizi Tea amajani agawa chai weddekende naye n'afuna obuwoomi obutagambika byakakasibwa UNBS nga biri mu maduuka gonna. Kimenya amateeka omuntu okumuwa empapula ku bamwabidde omusango mu kkooti n'azigaana nga munnamateeka Sseguya Samuel Bryan bw'annyonnyola. Etteeka liwa olukusa oyo abeera akuwaabidde empabize eyo okugiteeka mu mawulire era bwe agiteeka mu mawulire awo yo kkooti eba emubalanga omuntu eyakuwadde empabize eyo. Ekyo kitegeeza omusango gugenda mu maaso gwe nga towuliddwa nga towaddeeyo kwewozaako okwo omusango gusinge ate bwe gukusinga ne bw'ojja ne bakukwata tosobola kujja n'ogamba nti tebaazikuwa kuba olw'ensonga zaateekebwa mu mawulire. Kiba kitegeeza ne wooba go wali ayina ansa entuufu tekikyasoboka olw'ensonga nti empapula wazigaana. Bwe bakuloopa omusango empapula zifune teekamu okwewozaako okwo owoze. Ekyo kyekyoka ekiyinza okuyamba. Enteekateeka z'ekisaakaate eky'omwaka guno ziri mu jjiya nnene era abazadde bamaze okuleeta abaana abagenda mu kisaakaate wano ku mbuga ya Buganda enkulu Bulange Mengo we bagenda okujjiba okutwalibwa ekyaggwe gye banaasomera. Omulonkato Dance ali ku mbuga enkulu Bulange Mengo kaatubulira bigenda mu maaso. Olunaku olwaleero ekisaakaate kya maama Nnaabagereka Gatonya 2023 lwekitandise era nga wano mu Bulange Mengo nga y'embuga y'Obwakabaka enkulu abantu ab'enjawulo omuli abazadde n'abakuza b'abaana ku mitendera egy'enjawulo baatuuse dda wano. Nnaabagereka maama Sylvia Najinda Luswata ng'asindika abasaakaate ku ssomero lya Muzza High School Mukono. Abamu ku bazadde abeetabye mu kisaakaate ky'omulundi guno mwe muli omuyimbi Nakinkumisa Kisemakula ategeeza Kyabasa Famma nti ekimuwaliriza okuleeta abaana mu kisaakaate kwe kwongera okumanya ennono n'obuwangwa obwakabaka bwa Buganda. Bakulisa omwaka n'okubaagaliza omwaka omupya omulungi. Ekimu ku nsonga lwaki ndi wano ndeese muwala wange Nalwiso okwegatta ku bato banne mu kisaakaate mu ngeri y'okugoberera n'okuwagira enteekateeka za Buganda obwakabaka bwa Buganda, omwana okumanya ennono ye, omwana okumanya bakolagana batya n'abantu kuba ennaku zino abazadde waliwo emirimu gyaffe gye tulina okukola naye loozi engeri okukola gye kuli kungi eri maama ne taata olumu ebiseera tubaana bitonotono okuba nti nno tuzuula abaana baffe kati olw'enteekateeka maama gye yateekawo eno ennungi ensonga lwaki nange Nalwiso muleese. Mu mbeera y'emu ne bamusaayi muto nga be basaakaate abeetabye mu kisaakaate ky'omwaka guno 2023 bagamba nti basuubira bingi mu kisaakaate ky'olunaku olwaleero. My name is National Alexandria. What I expect in the Kisaakaate is a lot. I would like to learn how to cook because when I grow up, I would like to be a professional chef. And they say here they teach how to cook. So I'm happy that I'm here, that I'm going to fulfill my dream. Natongorose. Daigo kola mulimu okwekitibwako abantu abakulu. Nantongore Hailey Elizabeth. Just really learn how to cook. And no Uganda. Kulacha Basa Famma nze Dennis Katoluwandaga mu abatuuze mu luka gwe Musa mu ggombolola y'e Kamengo mu disitulikiti y'Empigi baguddemu entiisa. Omuvubuka bwasse mukyala we n'oluvannyuma omulambo n'agusibira mu nju n'atsaako olwo n'assaako kakola tondeka nnyuma. Omusasi waffe Patrick Serugo kaagatuwe. Ettemu eryo libadde ku mwalo gw'e Buseenyi Bukabi mu muluka gw'e Musa mu ggombolola y'e Kamengo Mpigi
omuvubuka Kiragga Moses w'emyaka 27 bwasse mukazi we Nabagulanyi Betty w'emyaka 21 olw'ensonga ezitategeerekeka kyokka ng'abamu bateebereza nti yamulanze gwa kubaliga. Kiteeberezebwa okuba nga yamutuze mu kiro ekyakeesezza eggulo omulambo n'agusibira mu muzigo gw'enju gye badde bapangisa kyokka olunaku lw'eggulo Kiragga nti yakubidde essimu bakadde b'omuwala Nabagulanyi nti bagende baddukira omulambo gwa muwala waabwe nti olw'okuba yabadde amusse. Abamu ku batuuze b'ekitundu ekyo eky'Ebuseenyi Bukabi bategeeza CBS nti olunaku lw'eggulo mu ssaawa ez'okumakya Kiragga Moses bwe yamaze okusibawo oluggi lw'omuzigo gwabwe n'ateekako kufulu. Yakutte kawala kaabwe ak'emyaka 4 n'akatwalira baliraana n'abasaba nti bagira bakamukuumirako nyina waako aliko we yabadde agenza akaleetera engoye. Kumbe olwo yabadde asala magezi ga kudduka mu kitundu. Abamu ku batuuze b'ekitundu ekyo bongeddeko nti Kiragga Moses abadde akola mu birombe by'omusenyu nti abadde akozesa ebiragalalagala nti era babadde baawulirako nti aliko omuntu gwe yali asse ng'ono mukazi we abadde wakubiri. Ssentebe w'eggombolola y'e Kammengo Mpigi Ako Sam avumiridde ekikolwa ekyo n'asaba abavubuka nti beewale ebiragalalagala. Njagala kubeera nga mpabula abavubuka bonna kubeera nga beegendereza nnyo. Ebikola bino bibi nnyo. Kati ono yadduse mu kitundu ebintu byakola byonna kati takyasobola kubikola, takyasobola kubituukiriza. Agenze kati watamanyi okutandika obulamu bulala ate n'erinnya lyenoonese. Poliisi wamu n'abatuuze akawungezi k'eggulo baamenye ekkufulu ne baggyayo omulambo gwa Nabagulanyi. Poliisi negutwala mu ddwaliro ly'Eggombe mu Butambala okugwekebejja. Kula CBS nze Patrick Serugo. Mu malire ge lwakafuna Minisita w'ensonga z'omunda Geno Kahindo Tafiire ayongedde okutabukira mutabani w'omukulembeze w'eggwanga munnamagye Geno Muhoozi Kainerugaba olw'okutyoboola abantu abalwana okuleeta gavumenti eno mu buyinza ng'agamba nti ekiseera kyabwe kiweddeko. Muhoozi yawandiise ng'ayita ku mukutu omugattabantu gwa Twitter nti Geno Tafiire ne banne basaanye okumanya nti akaseera kaabwe kaggwako dda. Otafiire ategeeza Kyabasa nti yeewuunya Muhoozi Kainerugaba byakola ne byawandiika kuba bimenya amateeka nti ate abikola akyali mu kyambalo ky'amagye ekikontana n'amateeka gafuga eggwanga lino. Otafiire agambye nti Muhoozi yegasse ku balwanyisa kitaawe President Museveni olw'ebintu ebyo byakola ebitajjansa. Kuyomba n'omuntu bwe mutakanja kulaka birowoozo by'oyogera n'ebyayogera tebikwatagana. Okusooka Muhoozi muserukale akyali mu uniform. Ebyo byakola amateeka. Kati oyo omuntu atagoberera amateeka tumugoberera tutya? Njogera ng'omuntu wa NRM ow'ekibiina njogerera kibiina kyange kubanga ekibiina kyange nakirwanirira. Byayogera byenjogera n'ebyayogera tebikwatagana. Bakola byabwe nebizimba ggwanga. Twalwanirira democracy, tuyomba mu democracy, tuyomba ne Kyagulanyi naye tubeera ku musingi gwa democracy. Nkugamba bw'oba oyagala kukyaleginga kandidate waffe Samera gwesimbewo tuwungule. Omuntu wabanga ayogera ku mazzi n'omulala ng'ayogera ku motoka musangana wa. Simanyi oba akiraba nti byakola bye birwanyisa kitaawe. Eggwanga lisifaamu. Kinajjukirwa nti gye buvuddeko Meja Geno Otafiire yategeeza nti waakuwangula Muhoozi Kainerugaba mu kulonda kwa bonna okujja 2026 singa yeetantala okwesimba ku kitaawe Museveni bo gwe bawagira. Byaliwo bibaddewo ate nga bikyabaawo naye nga tonneerabira ffe ka tubikujjukize nawo we bituuse mu kanyomero kaffe nga tonneerabira. Sabbiiti ewedde mu katundu kaffe nga tonneerabira twakutuusaako engeri ekibiina kya bodaboda 2010 gye kyatandikibwamu n'engeri gye kyali kikolamu emirimu gyakyo. Mu kitundu kino ekyokubiri olwaleero munnamawulire waffe Lubega Mudashiru Kyewalyanga alaga abaali abakulembeze mu kibiina kino ku mulembe gwe yali Ssaabaduumizi wa poliisi ya Uganda Edward Kale Kayihura abaakwatibwa ekitongole ky'amagye ekikese ekya Semwai na biki bye baakola oluvannyuma lw'okuteebwa okuva mu makomera. Ng'ennaku z'omwezi 22 Desemba omwaka oguwedde twayogera ku nsonga za boda 2010 n'abakulembeze baayo. N'olwaleero tukomyewo okulambululira olw'okuba mulimo gwa boda mulimu emivuyo mingi omuli okubba abantu okubakolako ebikolwa ebitali birungi n'ebiringa ebyo.
gavumenti etaddewo enteekateeka ez'enjawulo okulaba ng'etereza omulimu gwa bodaboda. Minisita wa Kampala Hajat Misa Kabanda yalagira ekitongole ekiddukanya ekibuga ekya KCCA okuwandiisa ababodaboda bonna okubakolera enteekateeka ennungamu. KCCA ekola registration eri massive tubale okumanya ababodaboda meka betulina mu Kampala. Ababoda basabibwa siringi emitwalo 6.5 okwewandiisa, kyokka enteekateeka eno teyajjumbirwa era wano gavumenti yalonze abantu 15 okuva mu babodaboda abagenda okugiyambako okutereza omulimu guno. Minisita Mbezo wa Kampala Chofa Togabye Kabuye agamba nti ababodaboda banaba basunsuddwa bakusomesebwa engeri gye balina okweyisaamu mulimu gwabwe. Mubadde mwewangulidde ekirabo ky'okuvuma awamu n'empisa embi nga muli ku nguudo. Guno si mulimu gwa nkomeredde era gwa lubeerera. Tugenda kusomesa n'engeri y'okukyusaamu ebyenfuna. Kati bw'ovuga boda emyaka 6 oba 10 gundi senguka kuba bamu bafuuse ebya myaka 5 bafunye n'abazzukulu ali ku kaboda jjajja bamulaba awugula abantu avuma ayogera ebyabavubuka. Mu katundu kaffe nga tonneerabira tukuleetedde olukalala lw'abakulembeze ba bodaboda 2010 abaakwatibwa ekitongole kya CMI gye buvuddeko na biki bye bakola. Joel Kibirige yali asinga okutiibwa mu bodaboda 2010 kati yalondebwa ye mwogezi wa bodaboda mu divisioni y'e Rubaga. Joseph Nsindaazi eyali ssentebe wa bodaboda 2010 e Makinje ono yawummula omulimu gwa bodaboda. Antanas Kafero eyali amyuka ssentebe wa bodaboda Aja Abdallah Chitatta ate era nga ye yali omwogezi wa bodaboda 2010 ono naye yawummula omulimu guno. Rashid Kawawa omu ku bakulembeze ba bodaboda 2010 ataakwatibwa CMI ono akyali ye Nakawa era y'omu ku bakulembeze ba bodaboda mu kitundu ekyo. Joseph Kananura eyali ssentebe wa bodaboda 2010 e Kawempe kati ye mwanika w'ensimbi za bodaboda mu division eyo. Ate ye Mawejje Frank ye ssentebe w'ekibiina ekijja ekyatondeddwawo ekya Kampala District Bodaboda Industry era agamba nti kino kyakoleddwa okubeera n'eddoboozi erimu. Abali mu bodaboda tulina we tutuuse ku mulundi guno mu kutereza omulimu gwaffe era wenjogerera ebibinja ebibadde birwanagana ebibadde ebingi ennyo byatuuka ekiseera ne byegatta naffe tufune eddoboozi erimu ng'abatakisi kati balina. Ssaabawandiisi w'ekibiina kya Kampala District Bodaboda Industry Lubega Sula agamba nti ekibiina ekyatondeddwawo kyamenyewo ebibiina byonna ebibaddewo. Ewakyaliwo century, ewakyaliwo 2010 bodaboda okutendekebwa tukyusa mindset z'abannaffe abamu banywi babiragalalagala bw'ava eri ayingira bodaboda. Nkimanyi oli mu kwebuuza Haj Abdallah Chitatta nga simwogeddeeko ku lukalala lw'ensoose na biki byakola mu kaseera kano. Ono yaddeyo mu byobufuzi era ye ssentebe wa NRM e Rubaga naye ate alinamu embiranyi n'obutakkaanya n'omubaka wa pulezidenti mu kitundu ekyo. Tusaba bakama baffe batugire RCC wa Rubaga omukulu bamuyita Bulola Anderson olw'enneeyisa embi enkola gy'akolamu emirimu gye nga nakasookedde ajja mu Rubaga wano ffe tetumulabangako tetumumanyi nga chairman wa district omukulu Anderson Bulola RCC wa Rubaga twamugobye mu Rubaga ng'ekibiina tetwagala kuddirayo kumulabako mu Rubaga. Kyokka ate wabaddewo ebiyitingana nga Haj Abdallah Chitatta wayina enteekateeka y'okudda mulimu gwa bodaboda era Lubega Sula Kiwi alina obubaka bw'amuwadde. Ekyamazima ali mu lukwesikwesi lwakuddademu ayingire mu bodaboda nebyo byatugwa mu matu. Omusajja yamanya nti abasajja tetutudde gye tuli tetukyamwetaaga mu industry ya bodaboda era nga nkiddamu tujja muwagira mu birala naye bya bodaboda yesoyire ddala ayagala ntalo kuba tubakyali attibwa tubakyali piche. Nze Lubega Mudashiru Kiwalyanga ne munange Julius Mulemi ku lwa CBS FM. Obulamu bwe bugagga kutuusibwako Amref Health Africa. Dr. Tom Senkungwa annyonnyola by'olina okulya okwewala omugejjo. Omuntu yenna kyalibadde kirungi okubeera omulamu alina okulaba nga alya bulungi. Ekyalibadde ekirungi kyalibadde nti buli ku makya omuntu yalibadde alya emmere ezimba omubiri naye si emmere erimu bisukaali ebingi. Katugamba omuntu teyaliridde kawunga ate n'anywerako obuugi ate n'ateekako caayi ng'ataddemu sukaali mungi. Yalibadde alya emmere ezimba omubiri more fiber erimu ebimuyamba okufuluma nga bi vegetables ebyo bwe bityo bi cabbage n'okunywa nnyo amazzi n'okwepima buli lunaku. Omuntu yalibadde ng'apima obuzito bwe n'asobola okulaba oba agattako oba akendeeza ng'okwo kwagasse okukolayo ka exercise akatonotono buli lunaku okulaba nga kamuyamba okukuumira mu mbeera ey'obulamu obulungi.
amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agaca basafama gakutuusibwako modernity amajani agalimu eddekende omuli agakisubi tangawizi ne vanira wanywedde kacayi ka modernity akawoomu gasange mu maduuka ne supamaketi zonna modernity yo best choice nga bali wamu ne pikipiki tvs HLX cc 125 epakasa era kati osobola okugifuna ku kibanja mpola okuva mu mmogo era gyeyune okuva mu uvrage ebbanda. Timu y'eggwanga y'omupiira ogw'ebigere Uganda Cranes ekomawo mu kisaawe olwaleero ng'ezannya ne Cameroon mu mupiira ogw'omukwano nga ttiimu zonna zeeteekera empaka za African Nations Championships CHAN ezigenda okubeera mu Algeria omwezi guno. Omupiira guno ogenda kuzannyibwa saa 10:30 akawungeezi mu kibuga Sousse ekya Tunisia. Oluvannyuma lw'omupiira ogwo Uganda yakuza ku Mali ku Sunday wabula nga mu mupiira ogw'omukwano ogwasoose Uganda yagudde maliri golo 2-2 ne Sudan. Mu kweteekera empaka za CHAN Uganda Cranes enkambi yagikubye Tunisia okwongera okweteeka obulungi. Omutendeki Micho Soldojevic yatwala ttiimu y'abazannyi 25 era mu mpaka za CHAN Uganda eri mu kibinja bba ne DR Congo, Ivory Coast, Senegal era Uganda yakuzannya omupiira gwayo ogunaasooka ng'ettunka ne DR Congo ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi guno. amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako ebbaati lya Orient Tiles eryakasabuukululwa aba Uganda Baati liri mu kika ky'ettegula erinyumisa ekizimbe ate nga ppangaazi mu langi ez'enjawulo. Orient Tile likoleddwa mu tekinologiya omupya ng'era bali wamu ne Imara Hotel ekyengera mugongo ng'okyamidde ku lw'e Masaka we mufunira empeereza ez'omulembe zonna ez'ebya woteeri n'akamwenyumwenyu. Essimu 0750 598 011. Eyaliko Papa Benedict XVII olwaleero lwaziikibwa ku mukolo ogusubira okuba ogw'ekimpowooze mu kibangirizi ekya St. Peter's Square e Roma mu lubiri olw'e Vatican. Omutukuvu Papa Francis yagenda okukulemberamu omukolo guno gwa kwetabwako abakulu mu gavumenti ya Italy n'abakulu abatonotono. Like our own President Museveni in their youthful days, they did not fold their hands and resign to apathy, but they looked injustice face to face in the eyes and found solutions. And indeed, they played their own role and registered some achievements. Thank you so much, Irene. Lots of great things have been talked about Mandela, and I actually would have loved to add on a lot more things. But in the interest of time, I'll be brief and talk about only 3. First of all, as young people, I think it's important for us to analyze what made Mandela great. You see, Mandela as a young man, he was an accomplished lawyer, he was a son of a chief, but he, together with his comrades, offered themselves for the cause of the country. You know, in the face of injustice, like our own President Museveni in their youthful days, they did not fold their hands and resign to apathy, but they looked injustice face to face in the eyes and found solutions. And indeed, they played their own role and registered some achievements. So I would wonder what President Mandela, or indeed our own President Museveni, would be thinking if they were young men today. I think they would still... I think they would do the same. Secondly, you see, Nelson Mandela embodied almost all qualities of good leadership: democracy, unity, rule of law, and indeed he bore them at heart, not just in rhetoric, because we are looking at a leader who, after suffering in jail for 27 years, still did not have a sense of entitlement. He's a leader who became president and served only one term. And he saw it, that it was not about himself, but the nation. And indeed, he stepped down from the office of presidency and gave chance for the younger generations to take control and contribute to their country as the elder leaders were offering guidance and advice. And I think still Nelson Mandela exhibited servant leadership. We can recall from his inaugural speech when he said, "I stand before you not as a prophet,
but as a humble servant of the people. Thank you very much. So if I could conclude, please. Thank you very much. I'd like to... okay, you can take 1 minute to conclude. Thank you very much for 1 minute. 1 minute. Yeah, I'll be very brief. That's a lesson for the young and old leaders. And finally, Mandela was talking to the South African youth sometime, and he's quoted to have said that sometimes it's upon a generation to be great. You can be that generation. So I want us to take a lesson as the young people of this generation to understand that every generation has had its challenges. For the Mandelas, it was apartheid. For the Nyereres and Nkrumahs, it was colonialism. For the Musevenis and his comrades, it was bad politics and instability. For us, it is unemployment, it is exclusion, and it is corruption and all those things. So we must rise to the occasion and play our part. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. All right, ladies and gentlemen, I'll open this up and take only 3 questions. Only 3 questions. I will not take more than 1 question to a panelist. And I'd like the first question to be directed to Professor Mamdan. I'll take 1 question from here, 1 question from the right, and 1 question from up. Okay, I'll take 1 bonus question from outside. Just 1. Whoever comes from outside first, I'll take that 1 bonus question. All right. There is a hand all the way at the back in the corner. Yes. Do we have microphones? I was asked what we can do about our challenge, our generational challenge of uncertainty. Well, it has been said before that every generation must identify its cause, pursue it or betray it. Now that we realize that one of our challenges is uncertainty, how do we pursue that cause? I think we get involved. We get involved well diagnosing our problem, knowing that as a population whose majority, around 80%, is under the age of 35, but when we look at the core decision makers, for example, our cabinet ministers, we're in the range of 70 years plus, then you realize that we are not involved. Let us get involved in the decision making, and straightforward to you, my fellow youth, I'm telling you, let's take office right from LC1 up to presidency. Let us, that is the only way we are going to be able to approach 21st century decisions with 21st century solutions. Thank you, Honorable Chaglani. Honorable Deko? I'll just speak to the question about uncertainty. I think that the message that Herod wanted to kill all the children in order to get Jesus also, but his mother fled to Egypt, and that's how Jesus survived. Finally, when Muhammad had problems with his Arabs, where did he run to? He ran to Ethiopia. That's how he survived, and eventually went back and was able to plant the Islamic religion. So this is Africa. However, in the last 500 years, this Africa has been through a lot of problems. You had what our daughter Zoreka was talking about here. How she suffered as a person because of the problems her family went through. But this is just a small part of suffering. Remember, in the last 500 years, Africa had slavery. When you
go to the United States, you find black people there. You go to Brazil, there are black people there. If you look at the competitions in all these global events, they are dominated by Africans. Sports, you think the whole world is populated by Africans. But this is because the Africans were dispersed in all these places. Well, later. This is professor. That's your name? Soliyasikiza. That you are going to ask without understanding. No, I didn't say that. I said we understand.